Okay, so first of all, I want to thank you so much for being with us here again. Usually we are about 40 people, but this time we had to be only 20 people. It was so hard to say to people that they can't come here today, but these 40 are the lucky one. They get the lottery. And we have more people in the Zoom from all over Israel, from the south to the north, especially today in this beautiful moon that is about us. And we are here with you. Thank you so much from Mount Shasta. Thank you. That's beautiful. And it's always a great joy to connect, even though we're a long way apart. Energetically, we can feel each other, especially when we start to bring our energies together. תמיד זה נחמד להתחבר, למרות שאנרגטית אנחנו רחוקים, אבל אנחנו מרגישים אחד את השני, כשאנחנו יחד. סליחה שאני עם הגב. כולנו עם הגב. מירב is here with us to translate, and I'm so happy she's here with us. I know, I recognize her voice. Okay, so I'm going to just sit back and let Alcazar come through because I've been feeling his energy and there's much that can be shared. אלכזר כבר רוצה להופיע, הוא מרגיש את האנרגיה שלו. אוקיי. תצלמי קצת. הטלפון שלי. So even though we're on Zoom, if you feel to, you can close your eyes simply because that helps us connect more to the energy. מי שמרגיש מוזמן לעצום עיניים, זה עוזר לנו להתחבר לאנרגיה יותר טוב. Beloved ones, we greet thee, tis Alcazar. אהובים, אנו מברכים אתכם כאן, אלכזר. And it is a great honor for us to be with you in this moment of your time. וזהו כבוד גדול עבורנו להיות איתכם ברגע הזה של זמנכם. As you know, this is a very critical time on your earth. כפי שאתם יודעים, זהו זמן קריטי מאוד על פני כדור הארץ שלכם. It is a time of chaos and confusion for many. עבור רבים זהו זמן של בלבול ותוהו ובוהו. It is a very challenging time for thousands upon thousands around your world who have no money and no food. עבור אלפים על גבי אלפים ברחבי העולם זהו זמן מאוד מאתגר של להיות בלי כסף ובלי מזון. We would like to say a few things about what is occurring. אנחנו רוצים לומר מספר דברים על מה שמתרחש. Some of them might be a little difficult for you to accept or understand. ייתכן שיהיה לכם קשה לתפוס או לקבל את חלק מהדברים שנאמר. We invite you simply to listen with your open heart. פשוט מזמינים אתכם להקשיב עם לבכם הפתוח. We say these things simply as an observer. אנחנו פשוט אומרים את הדברים הללו כצופים. We have no attachment to the outcome of what is occurring here on your earth. אין לנו שום קשרות לתוצאה של מה שמתרחש כאן על פני כדור הארץ. But we are responding to those who are asking for assistance and guidance. אבל אנו פשוט מגיבים לאלו המבקשים הנחיה והדרכה. The focus of the Alcazar group and the Stargate is about bringing oneness to your earth. המיקוד של עבודת אלכזר והסטרגייט היא להביא את האחדות אליכם. It is no longer about bringing light as opposed to darkness. זה כבר לא בנוגע להבאה של האור כניגוד לחשכה. It is important for you all to understand חשוב מאוד שתבינו כולכם. That if you are calling in light to the earth somewhere,
an equal amount of darkness is also coming. שאם אתם קוראים לאור להגיע, היכן שהוא על פני הכדור, כמות זהה של חשיכה גם תופיע. Why is this? מדוע זה כך? Because you are in a duality. מכיוון שאתם בדואליות. And so we say to you, we suggest to you, לכן אנו אומרים לכם ומציעים לכם, invite the energies of oneness rather than just the light. תזמינו את אנרגיית האחדות ולא רק את האור. The energies of oneness bring the polarities slowly together. אנרגיות האחדות מקרבות את הקוטביות לאט לאט. And as they come together, the vibration of the whole rises. וכשהן מתקרבות זו לזו, הרטט של השלם עולה. And so for those who are asking our assistance, we make this very clear. אז לאלו מבקשים את העזרה, אנחנו אומרים זאת בצורה מאוד ברורה. It is time for oneness. זהו זמן האחדות. It is time to move beyond duality. זהו הזמן לנוע מעבר לדואליות. So what does this mean in your day-to-day life? אז מה המשמעות של זה ביום-יום שלכם? One of the biggest things that your societies around the world teach you is judgment. אחד מהדברים הגדולים שהחברה שלכם סביב לעולם מלמדת אתכם זו השיפוטיות. You have been taught to be critical of others who do not agree with your particular viewpoint. לימדו אתכם למתוח ביקורת על אלו שאינם מסכימים עם נקודת המבט שלכם. Your societies have been set up to create opposition contradictions. החברה שלכם נוסדה על ייצור של התנגדויות. Your politics create opposition. הפוליטיקה שלכם מייצרת את האופוזיציה. Your various religions around the world oppose each other. הדתות שלכם סביב לעולם מנוגדות זו לזו. You have been trained, indoctrinated. Humanity has been indoctrinated to oppose. לימדו אתכם את הדוקטרינה של ההתנגדות. To take sides. לבחור בצד כלשהו. And it is this controlling energy that needs to be disbanded. וזו האנרגיה השלטת שצריך לפרק. It is time for oneness. הגיע זמן האחדות. So in your daily life, stop judging others. בחייכם ביום-יום, הפסיקו לשפוט אחרים. Accept that not everyone sees life the way you do. קבלו זאת שלא כל אחד רואה את החיים באופן שאתם רואים. Understand that the way that you perceive life has to do with your upbringing. הבינו שהדרך שבה אתם תופסים את החיים קשורה לדרך שבה גדלתם. The conditioning that you received from your parents, your schools, your religions, your societies. ההתניות שקיבלתם מהוריכם, מבתי הספר שלכם, מהחברה שלכם, מהדתות שלכם. Humanity around the world has been conditioned in this way. האנושות סביב לעולם גדלה עם ההתניות הללו. Each one of you have been conditioned. כל אחד מכם גדל עם ההתניות הללו. Others have been conditioned according to their upbringing and their life experiences. ולאחרים יש את ההתניות בהתאם לדרך שבה הם גדלו ולניסיון החיים שלהם. It is so important to understand that very much of what you think is your truth is in fact your conditioning. כל כך חשוב שתבינו שמה שאתם תופסים כהאמת שלכם זו בעצם ההתניה שלכם. And your conditioning and those of most around the world maintain separation. וההתניות שלכם ושל אלו, של רוב אלו סביב לעולם,
הינם לשמור על הנפרדות. For those on a spiritual path, you have to realize this. אלו שבנתיב הרוח צריכים להבין זאת. You have to re-examine your beliefs about everything. עליכם לבחון מחדש את תפיסות האמונה שלכם לגבי כל דבר. And in this process, you have to allow others to have their perspective on life. ובתהליך הזה עליכם גם לקבל את האחרים ותפיסת העולם שלהם בנוגע לחיים. You cannot say what is right or wrong for another. אתם לא יכולים לומר מה נכון או לא נכון עבור האחר. You can start self-investigation. אתם יכולים להתחיל בחקירה הפרטית. Why do I believe what I believe? מדוע אני מאמין במה שאני מאמין? As small children, you were told you have to believe this. This is how things are. כשהייתם ילדים קטנים אמרו לכם, אתם צריכים להאמין בזה, ככה הדברים. And in your innocence, you accepted. ובתמימות שלכם קיבלתם זאת. In your innocence, you accept that those people in authority know how things are. בתמימות שלכם קיבלתם את האנשים עם הסמכות שיודעים איך הדברים מתרחשים. And therefore you accept what people in authority tell you. ולכן אתם מקבלים מה שאנשים בעלי סמכות אומרים לכם. This is your conditioning. זוהי ההתניה שלכם. Now, in this critical time of human evolution, כעת בזמן הקריטי הזה של ההתפתחות האנושית, it is really important for you to reassess, to question everything. ממש חשוב עבורכם שתחקרו, תעריכו מחדש, תשאלו על הכל. To question your beliefs. Is this how I truly feel? שאלו על תפיסת אמונה שלכם, האם כך באמת אני מרגיש? And this requires going a little deeper. וזה גם דורש ללכת יותר עמוק פנימה. Perhaps asking, well, why do I believe this? אולי לשאול מדוע אני מאמין בזה. Is it truly my truth? האם זו באמת האמת שלי? Or am I simply following what I have been told? או אולי אני פשוט הולך בדרך שבה התוו לי. So, there is global chaos occurring right now. אז יש תוהו ובוהו גלובלי שמתרחש כרגע. And beloved ones, it is not accidental. ואהובים, זה איננו במקרה. We say again, we are talking to you simply as observers of humanity. אומרים שוב, אנו אומרים לכם זאת פשוט כצופים באנושות. That which you are calling this pandemic, this COVID, הדבר הזה שאתם קוראים לו המגפה, הנגיף קוביד הזה, is something that is being managed. הוא דבר שתוכנן. You call it social engineering. אתם קוראים לו תכנון חברתי, הנדוס חברתי. Social engineering is using different techniques, especially with the media, to create programming within societies around your world. הנדוס חברתי משתמש בשיטות שונות, בעיקר בתקשורת, כדי לייצר כאוס סביב העולם. This experience of your pandemic is the greatest social engineering feat that has occurred. החוויה הזו של ההנדוס החברתי זה האירוע הגדול ביותר שאי פעם קרה. Nothing has been as powerful as this since the times of your Hitler. מאז זמנו של היטלר לא היה שום דבר בעוצמות של האירוע הזה. And your world is very aware of the power of the social engineering that this one created in the past. בעולמכם מאוד מודע להנדוס החברתי שזה יצר בעבר. Many techniques have been used. הרבה שיטות הופעלו. And they are always based on fear.
והן תמיד מבוססות על פחד. And so it seems very logical to protect yourselves from this terrible pandemic. זה נראה מאוד הגיוני להגן לעצמכם מאותה מגפה נוראית. It seems on the surface very logical to wear your mask and to keep your distance. על פני השטח זה נראה מאוד הגיוני ללבוש את המסכה ולשמור מרחק. But where does your information come from? אך מאין באה כל התבערה הזו? It comes from your media. היא מגיעה מהתקשורת שלכם. And then your politicians, affected by the media, enforce various actions. ואז הפוליטיקאים שלכם המושפעים מהתקשורת כופים כל מיני פעולות. And these actions create separation. והפעולות הללו מייצרות נפרדות. They create the very opposite of what love requires. מייצרות בדיוק את ההפך ממה שהאהבה נדרשת אליו. Love is the opposite of fear. האהבה היא ההפך מהפחד. And therefore, in order to overcome the manipulation that is occurring around your world, much love is needed. ולכן כדי להתמודד עם המניפולציה שמתרחשת סביב על העולם, נדרשת הרבה מאוד אהבה. Love, compassion, understanding. אהבה, חמלה והבנה. And so we say to you, do not accept everything that you are told. אל תקבלו כל דבר שנאמר לכם. And we include ourselves and what we are saying in this statement. עצמנו במה שאנחנו אומרים. Do not just accept what you are told. Tune in and feel. Does this feel to be my truth? אל תקבלו כל דבר שנאמר לכם, התכווננו פנימה וחושו. האם זה מרגיש האמת שלי? How do you tell? כיצד תוכלו לומר? When you are listening to someone, tune into the energy behind the words. כשאתם מקשיבים למישהו, התכווננו לאנרגיה שמאחורי המילים. What is the energy saying to me? מה אומרת לי האנרגיה? When you are watching the news on your television, tune in to the energy, not the words. What is the energy saying to me? כשאתם צופים בחדשות בטלוויזיה, התכווננו לאנרגיה. מה האנרגיה אומרת לי? Are these words, is this information coming from love or fear? האם המילים, האם המידע הזה מגיע מאהבה או מפחד? Is this information and these words encouraging me to be more loving or more fearful? האם המידע והמילים הללו מעודדות אותי להיות יותר באהבה או בפחד? Beloveds, it is your choice. אהובים, זו הבחירה שלכם. There are many people who are being affected in a terrible way by this pandemic. יש הרבה מאוד אנשים שהושפעו בצורה נוראית מהמגפה הזו. And we are not referring to the flu-like symptoms, no. אנחנו לא מתכוונים לתסמינים כמו בשפעת. We are referring to the isolation that is being created. אנו מתייחסים להפרדה שנוצרה, לבידוד. We are referring to the thousands upon thousands who are dying because of the illusion of this pandemic. אנו מתייחסים לאלפים על גבי אלפים שמתו בגלל האשליה של המגפה הזו. Not from the so-called virus, לא ממה שנקרא וירוס, but from the isolation, אלא מהבידוד, depression, דיכאון,
and starvation simply because food and medical is not reaching them. ורעב, כי מזון ותרופות לא מגיעים אליהם. So, we are saying these things not to depress you, אז אנו אומרים את הדברים הללו לא כדי לדכא אתכם, simply to give a perspective that not all of you have. ופשוט כדי לתת נקודת מבט שלא לכולכם יש. So, it is about bringing love to your earth. מדובר בהבאת האהבה לעולמכם, It is about bringing love to yourself. והבאת האהבה לעצמכם. It is about being compassionate to yourself. ולהיות בעלי חמלה כלפי עצמכם. If you choose to move into self-inquiry, אם תבחרו לפסוע בנתיב של חקירה פנימה, and you start to recognize, oh, I have lived like this, but now I see that was not appropriate. ותחשבות, כן, חייתי ככה, אבל עכשיו אני מבינה שזה לא כל כך ראוי. I have been judging others for how they are, and now I recognize that is not appropriate. שפטתי אחרים איך הם, ועכשיו אני מבינה שזה לא כל כך ראוי. So compassion for self is needed. אז נדרשת החמלה כלפי עצמכם. Compassion is love and wisdom combined. חמלה היא הצירוף של אהבה וחוכמה. You cannot be blamed for the conditioning that you have accepted in the past. אי אפשר להאשים אתכם בשל ההתניות שקיבלתם בעבר. But as you become more aware, it is your responsibility to change that conditioning into your truth. אבל כשאתם יותר מודעים, זוהי האחריות שלכם לשנות את ההתניות אל האמת שלכם. You have been conditioned by your parents and schools and so on, and they, your parents, your teachers, were also conditioned. קיבלתם התניות מההורים שלכם, מבתי הספר שלכם, וגם הם, גם ההורים שלכם, ספגו את ההתניות שלהם. So you cannot blame them either. אז גם אותם אתם לא יכולים להאשים. So compassion towards your parents, your teachers, your society is also needed. אז גם נדרשת החמלה כלפי ההורים שלכם, המורים שלכם, החברה שלכם. It is a little difficult sometimes, לעתים זה קצת קשה, for you have held on to strong beliefs and blame of others. כי החזקתם באמונות חזקות והאשמות כלפי אחרים. You love to blame your various politicians, your teachers, and so on. הורגלתם להאשים את הפוליטיקאים, את המורים שלכם ועוד. All are conditioned. הכל אלו התניות. It takes courageous individuals to start changing themselves rather than trying to change others. נדרשים אנשים מאוד אמיצים שיעדיפו לשנות את עצמם מאשר לשנות את האחרים. A very wise person has said this. אדם מאוד חכם אמר, It is far easier to fool and misguide people than it is to tell them, to convince them that they have been fooled and misguided. קל מאוד להטות ולהטל באנשים מאשר להגיד להם שעבדו עליהם והטלו בהם. So understand that. אז הבינו זאת. It is much easier to fool and misguide people than it is to convince them that they have been fooled and misguided. הרבה יותר קל להטעות ולהטל באנשים מאשר לשכנע אותם שהטלו בהם ועיוותו אותם, לא הדריכו אותם כראוי. And you can
apply that to your own conditioning. אתם יכולים ליישם זאת על ההתניות של עצמכם. It is a challenge to recognize, oh, I have believed something, now I see it is not true. זה אתגר לאתר זאת ולהגיד, פעם נהגתי להאמין במשהו, עכשיו אני רואה שזה לא נכון. It takes great courage זה נדרש אומץ גדול מאוד. to recognize, oh, I have been misled. לזכור, הטעו אותי. And so we would like to move into a meditation to support your self-love and your wisdom. כעת אנחנו רוצים להמשיך למדיטציה שתתמוך באהבה שלכם ובחמלה. Your wisdom comes from the higher aspects of yourself. החוכמה שלכם מגיעה מההיבט הגבוה ביותר של עצמכם. Your wisdom comes from your superconsciousness or your higher self. החוכמה שלכם מגיעה מתודעת העל שלכם, והעצמי הגבוה שלכם. How does this work? Because your superconsciousness exists in the quantum field. מכיוון שתודעת העל שלכם מתקיימת בשדה הקוונטי, Your superconsciousness is an enlightened, energetic. תודעת העל שלכם הינה אנרגיה מוארת. Your superconsciousness can see what is occurring from a vast perspective. תודעת העל שלכם יכולה לראות מה מתרחש מנקודת מבט עצומה. Your superconsciousness is beyond any human conditioning. תודעת העל שלכם הינה מעבר לכל התניה האנושית. So your superconsciousness can guide you. אז תודעת העל שלכם יכולה להדריך אתכם. And so when you are looking inside, invite your superconsciousness to bring you wisdom and clarity. לכן כשאתם מביטים פנימה, הזמינו את תודעת העל שלכם שתביא לכם את החוכמה והבהירות. Your superconsciousness guides you through your intuition. תודעת העל שלכם מדריכה אתכם באמצעות האינטואיציה שלכם. And so it is so important to trust your intuition. לכן כל כך חשוב לבטוח באינטואיציה שלכם. And to follow your intuition. וללכת בעקבות מה שהיא מנחה אתכם. So we will go into a meditation with the stargate. אז נעבור למדיטציה עם הסטרגייט. And we will ask for some music to be played. נתחבר למוזיקה. The music will simply help you relax a little. And so we suggest that you allow yourself to be very comfortable. אנחנו מציעים שתמצאו דרך להיות מאוד נינוחים. And close the eyes. לעצום את העיניים. Keep your eyes closed throughout the meditation. יישארו עם עיניים עצומות לאורך כל המדיטציה. This is important because the energies in the meditation will gently be growing. זה חשוב מכיוון שהאנרגיות במדיטציה יעלו לאט לאט. If you open your eyes, then the energy building within you disperses. ואם אתם פותחים את העיניים, האנרגיה שנבנית בתוככם מתפזרת. As the energy builds within you, it can connect you more strongly to your superconsciousness. כשהאנרגיה נבנית בתוככם, היא יכולה לחבר אתכם חזק יותר לתודעת העל שלכם. As the energy builds within you, that part of self that does not want to change, that wants to hold on to the conditioning, may try and disrupt the meditation. כשאתם מחזקים את הקשר עם תודעת העל שלכם, החלק שבתוככם שאינו רוצה להשתנות, ייתכן ויוצא להפריע במהלך המדיטציה. It might
try and open your eyes. ייתכן שהוא ינסה לגרום לכם לפקוח את העיניים. It might irritate you in some way. ייתכן שהוא יציק לכם באיזשהו אופן. Beloveds, you have a choice right now. אהובים כעת תוכלו לבחור. Are you going to allow yourself to move deeply into this energetic of love and wisdom? אם תאפשרו לעצמכם לנוע עמוק יותר לאנרגיות הללו של אהבה וחוכמה. And if so, אם כן, have the intention to be present throughout the meditation. הביעו את הכוונה להיות נוכחים במהלך כל המדיטציה. It is that simple. עד כדי כך פשוט. And so whenever we work with the Stargate, we ask you first to connect to the energies of the earth. תמיד כשאנו עובדים עם הסטרגייט, אנחנו ראשית מבקשים להתחבר לאנרגיות של האדמה. And so we ask each one of you to ask inside for the energies of the earth, the energies of Gaia, to come up into your body and into your energy field. לקרוא לאנרגיות של האדמה, האנרגיות של גאיה, לעלות אל תוך השדה האנרגטי שלכם. We call for the energies of Gaia, the consciousness of the earth, to connect with each and every one of us right now. אנחנו קוראים לאנרגיות האדמה, לאנרגיות של גאיה, להתחבר לתודעה שלה, להתחבר אלינו, לכל אחד ואחד מאיתנו. And just allow for the possibility that the earth will respond to you. פשוט תיפתחו לאפשרות שהאדמה תגיב לכם. It is not something you do, just relaxing and allowing. זה אינו דבר שצריך לעשות, פשוט להירגע ולאפשר. Very good. מאוד. Nothing to do. צריך לעשות דבר. Keeping the eyes closed. שערו עם עיניים עצומות. Being present in your body. ונוכחים בגופכם. Relaxing. רגועים. Very good. מאוד. And now each one of you asking inside for an etheric stargate to come to you. The consciousness of the stargate come to you. וכעת כל אחד בליבו קראו התודעה של מבנה סטארגייט אתרי להתקרב אליכם. We call for an etheric stargate to come to each and every person participating in this meditation. אנחנו קוראים לסטארגייט אתרי להתקרב לכל אחד ואחד מהאנשים המשתתפים במדיטציה הזו. And just feel or visualize, imagine a stargate coming down around you. ופשוט חושו או ראו או דמיינו מבנה סטארגייט המגיע סביבכם. So that you are seated or lying down within the stargate. כך שאתם יושבים או שוכבים בתוכו. And the stargate is radiating a very soft, very gentle energy around you. והסטארגייט רוטט אנרגיה מאוד רכה ועדינה סביבכם. And relaxing into that very soft, gentle energy. והירגעו אל תוך האנרגיה הזו שמאוד רכה ועדינה. Very good. טוב מאוד. And now each one of you asking inside for the stargate to be activated. You are giving your permission for the stargate to work with you. וכעת בקשו בלבכם מהסטארגייט לפעול. אתם נותנים לו את הרשות לעבוד איתכם. And so now we are going to vibrate all the etheric stargates faster and faster. And as we do so, they will move up through the energy ranges of the different dimensions. וכעת אנו מרטיטים את מבנה הסטארגייט מהר יותר ויותר, והם ינועו כל הממדים. Nothing to do. אין צורך לעשות דבר. And so we are vibrating your etheric stargate. And as we do so, it moves out of the third dimension, accelerating, vibrating faster and faster, moving into that which you call the fifth dimension now. אנו מרטיטים את מבנה הסטארגייט מהר יותר ויותר, והם מאיצים ונעים
ולמימד השלישי אל תוך המימד החמישי כעת. And as we continue to vibrate the stargate around you, we move into the frequency ranges of the sixth dimension and continue to accelerate up into the seventh dimensional energies. ממשיכים ומרטיטים את המבנים מהר יותר ויותר, נעים דרך המימד השישי למעלה למימד השביעי. So now your stargate is vibrating at the seventh dimensional level. אז כעת מבנה הסטרגייט שלכם רוטט בתדר מימד שביעי. And so each one of you now asking inside for a strong seventh dimensional energy field in your etheric stargate. עכשיו כל אחד בקשו בלבכם, מבנה סטרגייט אתרי רוטט בתדר חזק של מימד שביעי. We call for a strong seventh dimensional energy field in all the etheric stargates. קוראים לשדה אנרגטי חזק במימד שביעי בכל מבנה הסטרגייט. And as you relax, your stargate radiates these energies around you and through you. ובזמן שאתם נרגעים, הסטרגייט רוטט את האנרגיות הללו סביבכם ולתוככם. It vibrates you even on a cellular level. Your very DNA is being gently vibrated. הוא רוטט אתכם עד לרמה התאית, אפילו אל תוך ה-DNA, מאוד בעדינות. And slowly, your own vibration begins to gently rise until you are also vibrating in these seventh dimensional energies. הרוטט שלכם עולה בעדינות עד שגם אתם רוטטים במימד שביעי. Nothing to do, it happens all by itself. אין צורך לעשות דבר, הכל מתרחש מאליו. Very good. טוב מאוד. And now we continue to vibrate the stargates faster. וכעת אנו ממשיכים להרטיט את הסטרגייט מהר יותר. And as we do so, we move out of the seventh dimensional energies and up into the eighth dimension. אנו ממשיכים ממימד שביעי אל תוך השמיני. Continuing, vibrating faster, moving through the ninth dimensional energies into the 10th. ממשיכים לרטוט מהר יותר דרך מימד שביעי אל תוך העשירי. And as we accelerate, we move into the 11th dimensional energies. אנו מאיצים אל תוך מימד 11. And now merging into the 12th dimension, where we ask all the stargates to pause. מגיעים אל תוך מימד 12, וכאן נבקש מכל מבני הסטרגייט לעצור. And so now we ask each one of you to ask inside for a strong 12th dimensional energy field in your etheric stargate. וכעת אנו מבקשים מכל אחד לקרוא בליבו לשדה אנרגטי חזק בתדר מימד 12. We call for a strong 12th dimensional energy field in all the etheric stargates. אנו קוראים לשדה אנרגטי חזק במימד 12 בכל מבני הסטרגייט. And again, as you simply relax into these energies, your own energy gently rises and harmonizes with the 12th dimension. ושוב, כשאתם נרגעים, גם האנרגיה שלכם עולה בעדינות ומתקיימת בהרמוניה עם התדר. Very good. טוב מאוד. And as you come to this place of harmony, you also become more sensitive to the guides and benevolent beings. כשאתם במקום הזה של ההרמוניה, אתם נהיים יותר רגישים לנוכחות המדריכים והישויות הנדיבות. Nothing to do, it happens all by itself. אין צורך לעשות דבר, זה מתרחש מאליו. And so now we would like to start to invite some of these beautiful beings to bring their energies of support to each and every one of us. כעת אנו רוצים להזמין את הישויות היפהפיות הללו להביא את התמיכה שלהם לכל אחד מאיתנו. And we start, as always,
with inviting the angels. נתחיל כתמיד בהזמנת המלאכים. And so we ask each one of you to ask inside for the presence of the angelic realm. כולכם לבקש בלב את נוכחות ממלכת המלאכים. We call for the presence of the angels. וקוראים לנוכחות המלאכים. And just feel, here they come. פשוט חושו, הנה הם מגיעים. Just feeling the energy gently changing around you. פשוט חושו את האנרגיה משתנה בעדינות סביבכם. As the angels bring their presence to you, שהאנרגיות של המלאכים מתחילות להגיע אליכם. you can feel them in your energy field. אתם יכולים להרגיש אותם בשדה האנרגטי שלכם. A subtle vibration, רטט עדין. a gentle sensation. תחושה עדינה. And now we are going to ask for the presence of the Elohim Council who oversee the Stargate work. וכעת אנו רוצים להזמין את נוכחות מועצת האלוהים המשקיפה על עבודת הסטרגייט. We call for the presence of the Elohim Council. אנו קוראים לנוכחות מועצת האלוהים. And just feel as they bring their energy into this meditation. ושאותם מביאים את האנרגיות שלהם אל המדיטציה. This High Council is working regularly with the Stargate at these critical times for humanity. מועצה בחירה זו עובדת באופן קבוע עם הסטרגייט בזמנים הקריטיים הללו של האנושות. And again, just relaxing into their energy. ופשוט יירגעו אל תוך האנרגיות שלהם. And so now we wish to invite some other benevolent beings. וכעת אנו רוצים להזמין עוד מספר ישויות נדיבות. There is one here who is waiting to connect with you all. ישנו אחד כאן המחכה כדי להתחבר עם כולכם. He is very associated with your Mount Shasta. הוא מאוד מחובר להר השסטה שלכם. And he is the one whom you know as Adama. וזה הידוע בשם אדמה. And so each one of you asking inside for the presence and support of Adama. כל אחד מכם בקשו את הנוכחות והתמיכה של אדמה. We call for the presence and support of Adama. אנו קוראים לנוכחות ולתמיכה של אדמה. And feel. וחושו. Here comes Adama's energy to you. אני מגיעה האנרגיה של אדמה אליכם. Simply relaxing and allowing. פשוט יירגעו ואפשרו. Adama. You can invite him to come closer if you wish. אם תרצו תוכלו להזמין אותו להתקרב. Very good. טוב מאוד. Adama has been here on your earth continuously since the Pleiadians first came. אדמה היה כאן על פני כדור הארץ שלכם לאורך כל הזמן מאז שהופיעו בה הפליאדים. And there are many other Pleiadians who have been here on your earth for so many centuries. ישנם פליאדים רבים שהיו כאן על פני כדור הארץ לאורך הרבה מאוד מאות. And so let us all ask right now for the support of the Pleiadians. בואו כולנו נבקש כעת את התמיכה של הפליאדים. We call for the presence and support of the Pleiadians. אנחנו קוראים לנוכחות ולתמיכה של הפליאדים. And feel. וחושו. The Pleiadians brought consciousness to humanity. הפליאדים הביאו את התודעה לאנושות. Eons ago on your timeline. בציר הזמן שלכם. And they will be remaining here until humanity
reaches enlightenment. הם גם יישארו כאן עד שהאנושות תגיע להארה שלה. Enlightenment for the whole of humanity. הארה לכל האנושות. And so now, some of those who have walked the earth with you over the many generations, וכעת כמה שהלכו על פני כדור הארץ לאורך מספר דורות, who have assisted and guided humanity, שעזרו והדריכו את האנושות, the enlightened masters, המאסטרים הנעלים, המאורים. we will start with this one whom you know of as Buddha. נתחיל עם זה שכולכם מכירים בשם בודהה. And so we ask each one of you to ask inside for the presence of Lord Buddha. אנו קוראים לכל אחד מכם להזמין את נוכחות לורד בודהה. We call for the presence of Buddha אנו קוראים לנוכחות בודהה. and feel וחושו. as Buddha joins the angels, as Buddha joins all those you have called to assist you. ולאחי ולכל אלו שקראתם לעזור לכם. The Buddha. בודהה. And now one from your own country, וכעת, from the past, אחד מהארץ שלכם, carries divine feminine energy and is well known in your history. אנרגיה נשית אלוהית ידועה מאוד בהיסטוריה שלכם. She is the one whom is called Mary or Maria. היא נקראת בשם מרי או מריה. And so we ask each one of you to ask inside for the presence of Maria, the Blessed Mother. אנו קוראים לכל אחד לקרוא לנוכחות מרי, מריה, האם הקדושה. And feel as she brings her divine feminine energy to all of us. את האנרגיה הנשית האלוהית שלה אל כולנו. Another divine feminine enlightened one. ועוד ישות מוארת, נשית, אלוהית. She is from your country of China. היא מהארץ שלכם סין. She too is very important in these times, for she carries the vibration of compassion. גם היא חשובה מאוד בזמנים הללו, כי היא נושאת את הרטט של החמלה. She is the one known as Kuan Yin. היא ידועה בשם קוואן יין. And so we ask each one of you to ask with a strong intention to invite the presence of Kuan Yin into this meditation. כן, אתם מבקשים מכל אחד מכם לקרוא בכוונה גדולה את הנוכחות של קוואן יין. We call for the presence of Kuan Yin אנחנו קוראים לנוכחות קוואן יין. and feel. וחושו. Here she comes. הנה היא מגיעה. Kuan Yin, her compassion washing over you. החמלה שלה מביטה עליכם. Invite Kuan Yin to bathe you in compassion. הזמינו אותה לשטוף אתכם בחמלה שלה. Invite Kuan Yin to assist you to open and activate your own compassion. הזמינו אותה לסייע לכם ולפתוח את החמלה שלכם. And relax. Very good. טוב מאוד. And another from your country. ועוד מישהו מהארץ שלכם. His name
is Moses. זהו משה. And so each one of you inviting the presence of Moses into this meditation. כל אחד מכם הזמינו את נוכחות של משה אל המדיטציה. He comes as a guide. הוא מגיע כמדריך. He comes because of his love for you. הוא מגיע בגלל אהבתו אליכם. As an ascended one, he can see what is occurring in your country. כאחד שהתעלה הוא רואה את מה שמתרחש בארץ שלכם. And he comes to assist you in discovering your truth, your clarity. הוא מגיע לעזור לכם לגלות את האמת שלכם, את הבהירות שלכם. So feeling his presence also. חושו גם את נוכחותו. Relaxing deeply into these combined energies. הירגעו עמוק אל תוך האנרגיות המצורפות, המחוברות הללו. And now we are going to ask for the assistance of those known as the galactic command. וכעת נבקש את הסיוע של המפקדה הגלקטית. So we ask each one of you to ask inside for the presence of the galactic command. מבקשים לכם לקרוא לנוכחות המפקדה הגלקטית. We call for the presence of the galactic command. קוראים לנוכחות המפקדה הגלקטית. And feel, וחושבים, here they come. מגיעים. Gently bringing their energies of support into this meditation. מביאים את אנרגיית התמיכה שלהם בעדינות אל המדיטציה הזו. The galactic command from different enlightened societies from around your universe. המפקדה הגלקטית מורכבת מחברות שונות סביב היקום שלכם. And they come together to support the awakening of humanity. ומגיעים יחדיו כדי לתמוך בהתעוררות של האנושות. And so, beloved ones, we have said that your superconsciousness exists in the quantum field. אמרנו שתודעת העל שלכם קיימת בשדה הקוונטי. The quantum field encompasses all dimensions, all realities, all universes. השדה הקוונטי מכיל את כל המימדים, כל המציאויות, כל היקומים. There is no time and no physical location, for the quantum field is everywhere and every moment. אין זמן ואין מיקום פיזי, מכיוון שהשדה הקוונטי הוא בכל מקום ובכל רגע. It is difficult for the mind to totally understand because the mind is programmed in time. קשה למוח לתפוס את זה לחלוטין, מכיוון שהמוח מתוכנת במושגים של זמן. And the mind is programmed for physicality. הוא גם מתוכנת במושגים של פיזיות. The quantum field is pure consciousness. השדה הקוונטי הוא תודעה טהורה. Everything is created from the quantum field. הכל נוצר מתוך השדה הקוונטי. That superconscious energy has many names. אותה תודעה של תודעת על, והאנרגיה שלה יש שמות רבים. It is sometimes called the field, לפעמים היא נקראת השדה, or the vortex, או הוורטקס, or the vacuum, או הוואקום, or spirit, או or God. או אלוהים.
And this quantum field is where your super consciousness exists. בשדה הקוונטי נמצאת תודעת העל שלכם. Your super consciousness is part of the very vibration of spirit. תודעת העל שלכם היא חלק מהרטט של הרוח. And that is why your super consciousness can guide your humanness into more awareness. וזו הסיבה מדוע תודעת העל שלכם יכולה להדריך אתכם במודעות גבוהה יותר. If your humanness is open to receive the guidance. אם האנושיות שלכם תהיה פתוחה לקבל את ההדרכה הזו. It is you guiding you. זה אתם מדריכים את עצמכם. The greater you guiding your humanness. האני הגבוה יותר שלכם מדריך את האני האנושי שלכם. And as we have said, it is your intuition that your superconscious uses to talk to your humanness. וכפי שאמרנו, זו האינטואיציה שדרכה מדברת תודעת העל שלכם אל האנושיות שבכם. You are one. אתם באחדות. But this is not something that most humans are aware of right now. וברגע לא כל האנשים מודעים לזאת. And so we are going to ask you to imagine, to visualize that your awareness is moving from your humanness to your superconsciousness in the quantum field. אז אני רוצה לבקש מכם לדמיין ולראות את האנושיות שלכם נעה, את המודעות שלכם נעה מתוך האנושיות אל תודעת העל שלכם. Just having that intention that your awareness is now within your superconsciousness. רק החזיקו בכוונה הזו שכעת המודעות שלכם נמצאת בתודעת העל שלכם. And that your superconsciousness is floating in the vastness of spirit. העל שלכם מרחפת ביקום הענק של הרוח. Do not think about it too much, just having the intention and it happens. אל תחשבו על זה יותר מדי, רק החזיקו בכוונה וזה יקרה. You may sense a difference and some of you may not, but just trust that your intention will place your awareness in your superconsciousness. ייתכן שתרגישו, ייתכן שלא, רק ביטחו בכוונה שהמודעות שלכם נעה לתוך התודעת על. Floating in the vastness of spirit, the vastness of the quantum field. מרחפת בשדה הקוונטי, מרחפת ביקום הרוח. And as your awareness is in your superconsciousness, now visualize your superconscious looking at your humanness. בזמן שהמודעות שלכם נמצאת עם תודעת העל שלכם, תודעת העל כרגע מביטה על האנושיות שלכם. Imagine your awareness looking at your humanness. דמיינו את המודעות שלכם מתבוננת על האנושיות שלכם. And now we are going to invite the galactic command to assist in this next process. וכעת נזמין את המפקדה הגלקטית לעזור בחלק הבא של התהליך. And the process is to energize the connection between your superconsciousness and your humanness. והתהליך הוא לחזק אנרגטית את החיבור בין תודעת העל למודעות. Nothing to think about, not to thinking about, well, how are we going to do this? אין צורך לחשוב על דבר ואין צורך לחשוב על איך אנחנו עומדים לעשות זאת. Simply imagining your awareness looking down at your humanness. פשוט דמיינו את המודעות שלכם המביטה מטה על האנושיות שלכם. And we will be calling for energies from the quantum, from the galactic, and these energies will flow through you down into your humanness. אנו נקרא לאנרגיות מהמפקדה הגלקטית ואלו יעברו דרככם למטה.
And so the galactic command in a few minutes will be giving energy to your super consciousness, where you will be watching, looking down at your humanness and sending that energy into the body, into your human energy field. אז בעוד מספר רגעים ההפקדה הגלקטית תשלח אנרגיות אל תודעת העל שלכם, ממנה המביטה אל גופכם, אל תוך גופכם. And in order for this to occur, for this support to be given, your permission is needed. ובשביל שזה יתרחש, נדרש האישור שלכם. And so, if you would like the galactic command to assist you, strengthening your connection to your superconsciousness, just say yes, please, or I would like this. אז אם אתם רוצים שההפקדה הגלקטית תסייע לכם ותחזק את הקשר עם תודעת העל שלכם, אמרו כן, אני רוצה את זה. If you are not ready for this, then simply say no, thank you. אם אתם לא מוכנים לכך, פשוט אמרו לא תודה. It is important to say yes or no, and if you say nothing, we will assume it is a no. חשוב לבקש כן או לא, ואם לא תגידו דבר, אנחנו מניחים שזה לא. And so again, just bringing your awareness and being in your superconsciousness, just the intention is needed. ושוב, רק כוונתכם נדרשת כדי לחשוב על מודעותכם הנמצאת עם תודעת העל שלכם. And imagine your awareness looking at your humanness. ודמיינו את המודעות שלכם המביטה למטה על האנושיות של עצמכם. And continue observing yourself from this higher place. והמשיכו לצפות בעצמכם מאותו מקום גבוה. And now the galactic command begins to send energy to your superconsciousness, which flows through that higher aspect of self down into your humanness. וכעת המפקדה הגלקטית מתחילה לשלוח את האנרגיה אל תודעת העל שלכם, המרחפת מעל המודעות, אל האנושיות שלכם. Nothing to do. אין צורך לעשות דבר. It's starting very gently. זה מתחיל מאוד בעדינות. And slowly the energy will get a little stronger into your superconsciousness, through you, down into your humanness. ולאט זה ילך ויתגבר אל תודעת העל שלכם, דרככם למטה, אל עצמכם האנושיים. Your presence, your awareness being in the quantum field, in your superconsciousness. הנוכחות שלכם, ההוויה שלכם, בשדה הקוונטי, בתודעת העל שלכם. Just with your intention. רק על ידי כוונתכם. And the energy flowing from the galactic command through your superconscious self down into your human self. והאנרגיות זורמות מההפקדה הגלקטית אל תודעת העל שלכם ולמטה אל עצמכם הפיזיים. And all those guides that we have invited, the angels, Adama, the Pleiadians, holding a field. וכל המדריכים שהזמנו, המלאכים, אדמה, הפליאדים, מחזיקים את השדה. A field of support. שדה של תמיכה. And just allowing these energies to flow through you. פשוט אפשרו לאנרגיות הללו לזרום דרככם. Allowing this gentle energetic to stimulate your human self. העדינות הללו לזרז את עצמי האנושי שלכם. Your higher self, your super consciousness, energizing your humanness. העצמי הגבוה שלכם, תודעת העל שלכם, שולחת אנרגיה אל האנושי שלכם. And as this gentle energy flows from the galactic into the human, וכשהאנרגיות הללו זורמות מההפקדה הגלקטית אל הגוף האנושי, just have your humanness asking your super consciousness to assist you in a stronger connection to your intuition. עזרו לאנושי, בקשו מתודעת העל שלכם לחבר חזק יותר את שניכם. Your intuition
is your super intelligence guiding your human self. האינטואיציה שלכם היא האינטליגנציה הגבוהה המדריכה את החלק האנושי שבכם. These energies continuing to flow into the humanness, האנרגיות הללו ממשיכות לזרום אל האנוש, allowing the flow to continue while we talk to you. אפשרו לזרם להמשיך בעוד אנו מדברים איתכם. In the past, intuition has been put down. בעבר, It has been said it is not real. את האינטואיציה אמרו שהיא לא אמיתית. It has been said it is just your imagination. נאמר שזה רק הדמיון שלכם. Beloved ones, your intuition is your truest guide. אהובים, האינטואיציה שלכם היא המדריך האמיתי שלכם. Invite it to be stronger. הזמינו אותה להתחזק. Follow your intuition. ולכו בעקבות הדרכתה. Take note of that sudden thought or feeling that flashes through you. רשמו לכם את המחשבה או התחושה הפתאומית ששוטפת אתכם באיזשהו רגע. Invite your intuition to get stronger. הזמינו את האינטואיציה שלכם להתחזק. And if you are inviting from your own love of self, then the intuition will indeed start to get stronger. אם אתם אכן מביעים כוונתכם מתוך אהבה עצמית, האינטואיציה אכן תתחזק. The galactic command still flowing these energies gently through your superconscious self to your human self. עדיין מזרימה את האנרגיות דרך תודעת העל שלכם אל ההיבט האנושי שלכם. Just allowing self to relax into these soft energies. פשוט אפשרו לעצמכם להירגע אל האנרגיות העדינות הללו. Very good. טוב מאוד. And so the galactic command brings their transmissions to a gentle close. כעת הפקדה הגלקטית מביאה את האנרגיות שלהם לסיומן. And now the energies of the Blessed Mother and Kuan Yin are going to join together. וכעת האנרגיות של האם הקדושה ושל כהן ין עומדות להתחבר. And they are going to bathe you in love and compassion. והן עומדות לשטוף אתכם באהבה וחמלה. The softness of the feminine that you all need. הרכות של ההיבט הנשי שכולכם זקוקים לה. This softness is beyond the normal human sensation. הרכות היא מעבר לתחושה הרגילה האנושית. And so each one of you now asking the Blessed Mother and Kuan Yin to bring their energies together and to pour their love and compassion into your energy field. וכעת, בקשו בלבכם מהאם הקדושה מכהן ין לחבר את האנרגיות של שתיהן של אהבה וחמלה ולמזוג אותן אל השדה האנרגטי שלכם. We call for the energies of the Blessed Mother and Kuan Yin to come together and to start to send energy to each and every one of us. אנחנו קוראים לאנרגיות של האם הקדושה וכהן ין להתחבר ולהתחיל לשלוח אנרגיות אל תוך כל אחד ואחד מאיתנו. And just feel this loving, compassionate energy coming to you. ופשוט חושו את האנרגיה הזו של אהבה וחמלה המגיעה אליכם. No effort is needed, just relaxing לא צריך שום מאמץ, רק להירגע. and asking for more. לבקש עוד. Asking for the energy to get a little stronger. בקשו מהאנרגיות להתחזק מעט. And inviting this energy deep into every cell of your body.
הזמינו את האנרגיות הללו עמוק לתוך כל אחד מתאי גופכם. Very good. טוב מאוד. And more. מאוד. And more. מאוד. And more. מאוד. And ask yourself, please receive even more of this love and compassion. בקשו מעצמכם, בבקשה, אני רוצה לקבל עוד מהאהבה והחמלה הזו. Whether you sense it or not, just asking for more. בין אם אתם חשים אותה או לא, בקשו עוד. It is important to understand that these energies are always available if you ask with an open heart and an open mind. חשוב להבין שהאנרגיות הללו תמיד זמינות, אם רק תבקשו, עם לב פתוח ומוח פתוח. You can repeat this meditation and the energies will come to you again. תוכלו לחזור על המדיטציות הללו והאנרגיות ישובו גם הן. And they can take you even deeper. אפילו יוכלו להעמיק. And so now just bring your own awareness to the energies that you are sensing within. וכעת תביאו את המודעות שלכם לאנרגיות שאתם חשים. Just feeling your vibration. פשוט תרגישו את הרטט שלכם. And just acknowledge it to yourself. Yes, I can feel this energy within. ופשוט תראו בכך עבור עצמכם, כן, אני מרגישה את האנרגיות הללו בפנים. Then just very slowly and very gently bring your awareness back into the body. מאוד לאט ומאוד בעדינות. תביאו את המודעות שלכם חזרה לגוף. And then when you're ready, allowing the eyes to come open again. וכשתהיו מוכנים, אפשרו לעיניים להיפקח. So as you gently come back, מאוד בעדינות. it will be possible to ask a few questions to מאלכאזאר. אפשר לשאול את אלכזר מספר שאלות. And have the questions not personal, questions that can be answered for everyone. בבקשה, לא שאלות אישיות, אלא שאלות שרלוונטיות עבור כולם. So, does someone have a question? 1 second. על אחדות. Could Alcazar please elaborate some more about the unity idea, about not bringing the light rather than the unity? Can you hold the microphone a little bit further away?
Because it's distorting. Like that is okay? Yeah. Okay. The idea of unity, of not working with the light as we used to do before, but think about the unity. Could you elaborate some more about that? Yeah. Beloved ones, in truth, all is one. למעשה הכל אחד. You came to this earth eons ago to experience duality and separation. הגעתם לכדור הארץ לפני המון שנים כדי לחוות את הדואליות והנפרדות. Simply for the experience, the learning. עבור החוויה והלמידה. But also something greater is occurring here on your earth, within your universe. וגם דבר גדול יותר מתרחש כרגע על כדור הארץ שלכם, בתוך היקום שלכם. What occurs here on your earth affects what is occurring in the universe. מה שקורה כאן על פני כדור הארץ משפיע על מה שקורה ביקום. For those of you who have heard us in the past, we have said that each one of you has come from a planetary system around the universe to be human. ומי ששמע אותנו בעבר, שמע שאמרנו עליכם, שכל אחד מכם הגיע ממערכת כוכבים שונה ביקום, הגיע לכאן כדי להיות בן אנוש. This happened more than 100 of your lifetimes ago. זה קרה לפני יותר מ100 תקופות חיים שלכם. You have come from many advanced civilizations. הרבה מאוד תרבויות מתקדמות. Very unique situations. מצבים מאוד מיוחדים. You brought all your knowledge and wisdom and you were incarnated into a human form. הבאתם את כל הידע והניסיון שלכם והתגלמתם בגוף האנוש. Part of the agreement was that you would forget where you came from. חלק מההסכם היה שתשכחו מאין באתם. You knew that you would move into deep unconsciousness. ידעתם שתנועו אל תוך חוסר ידיעה מאוד עמוקה. That which is often called the dark ages. ושלרוב נקרא התקופה החשוכה. And in this unconsciousness, you suffered, you fought, you died. במצב חוסר התודעה הזה, סבלתם, מתתם, נלחמתם. Slowly, you came to the understanding, I do not want to live like this. לאט לאט הגעתם להבנה, אני לא רוצה לחיות כך. I want to live in love. I want to live in harmony. אני רוצה לחיות באהבה, בהרמוניה. I want to respect all people as equal. אני רוצה לכבד את כל האנשים כשווים. And so now for many generations you have been moving back into awareness. כעת לאורך הרבה מאוד דורות אתם נעים בחזרה אל המודעות. And you have thought, okay, we have to bring in the light to contradict, to fight against all these dark negative energies. חשבתם, אנחנו עכשיו צריכים להביא את האור כדי שילחם נגד כל כוחות האפלה האלו. And so you strengthened the light. אז חיזקתם את האור. But beloveds, when you do this, you strengthen the dark also because you are in a system of duality. אבל אהובים, כשאתם עושים זאת, אתם מחזקים גם את האפלה, כי אתם במערכת של דואליות. This is difficult for the mind to accept. We understand this. אנחנו מבינים שזה קשה למוח לתפוס. What we are suggesting is you bring in the energy of oneness. מה שאנו מציעים הוא שתביאו אנרגיה של אחדות. So what is this? אז מה זה? It is an energy beyond duality. זוהי אנרגיה מעבר לדואליות. It is a high frequency of spirit. זהו רטט גבוה של הרוח.
And so when you invite the energies of oneness, you are energizing that which you would call the light and that which you would call the darkness, raising the vibration of both. כשאתם מביאים את האנרגיה של האחדות, אתם מעלים את הרטט של מה שאתם קוראים האור, ומעלים את הרטט של מה שקוראים האפלה, מעלים את הרטט של שניהם. And slowly, slowly, this vast separation between the light and the dark you have, slowly, slowly starts to move together. So the difference is less and less. ולאט לאט הנפרדות הזו שבין האור לבין האפלה, לאט לאט הולכת ומתקרבת, לאט לאט הולכים ונהיים דומים. What is occurring on your planet right now is a great unseen battle between the light and the dark. מה שמתרחש כעת על הפלנטה שלכם זהו קרב בלתי נראה בין האור לחושך. The battle between consciousness and unconsciousness. קרב בין מצב של תודעה לחוסר תודעה. Your pandemic is an effort on those energies of darkness, unconsciousness, to try and quell the uprising of consciousness. המגפה הזאת מכדור הארץ שלכם הייתה אותם כוחות של חושך שמנסים לגבור על הכוחות האחרים. It is a subtle process of conditioning you. זה תהליך עדין של להכניס לכם התניות. Of controlling you. של לשלוט בכם. And as we have said a little earlier, it seems very logical to follow the steps that you are being guided in. וכפי שאמרנו קודם, זה גם נראה מאוד הגיוני ללכת בהתאם להנחיות שהדריכו אתכם. But this is just the first step וזהו רק of הצעד that plan. More and more and more regulations and limitations will be introduced. ויותר 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 מגבלות ורגולציות שיציגו בפניכם. That is what is happening in those dark, low-frequency, unconscious energies. זה מה שקורה באנרגיות האפלות והאנרגיות הנמוכות מחוסר תודעה. What is also happening, however, זאת מה שגם כן קורה, is that more and more people are saying, no, this is not right. This is a manipulation. שיותר ויותר אנשים אומרים, זה לא בסדר, וזוהי מניפולציה. Many doctors, lawyers, physicians are coming together to say this information you have been given is absolutely not true. עורכי דין רבים אומרים שזה המידע שהבאתם הוא לחלוטין לא נכון. So this is the duality right now. זוהי כעת הדואליות. If you can invite the energies of oneness, you raise the vibration of all. אם תוכלו להביא את האנרגיות של האחדות, תעלו את הרטט עבור כולם. And you may notice, if you research, there are those who have been on the dark side, so to speak, who are beginning to change their attitude and to say, this is actually not right. ואם תחשבו קצת, תתחילו לראות שאלו שלכאורה בצד האפל, מתחילים לשאול שאלות ולהגיד, למעשה זה לא בסדר. And so, slowly, slowly, that manipulative side is changing. אז לאט הצד המניפולטיבי הזה משתנה. You can change this energetically. אנרגטית אתם יכולים לשנות זאת. By bringing oneness into your life, which means non-judgment of self or others. על ידי הבאת אחדות אל תוך חייכם, מה שאומר בלי שפיטה של עצמכם או של אחרים. Understanding the greater picture. הבינו, ראו את התמונה הרחבה. What occurs here on your earth
affects the universe. מה שמתרחש כאן על פני כדור הארץ שלכם משפיע על היקום. If you can be successful in bringing oneness to your earth, then this oneness will move out into the universe. אם תצליחו להביא את האחדות אל כדור הארץ שלכם, אז האחדות הזו תגיע ליקום כולו. It will be a key to resolving conflict that humanities are not even aware of. זה יהיה המפתח לפתור קונפליקטים שהאנושות אפילו לא מודעת אליהם. So we thank you for your question. מודים לך על השאלה. תמיר האור שלנו. לפי מה שהוא אומר, ישראל, התנועה של האור מול האפלה, אפשר להבין מזה שדווקא לא נכון להפגין, ודווקא לא נכון למרוד, כי על ידי זה שעושים את זה, כאילו האם יהיה יותר נכון להיות פסיביים ולהזמין את הוואנס ממקום של אנרגיה ולא ממקום של הפגנות פיזיות. A relevant question for Israel here in political area. There are many. Can't hear me? Yeah. Carry on. Here in Israel, we have so many protests and demonstrations, a lot of violence, people versus the police. And the question was, is it even effective? Is this the way that we Israelis should behave in order to combat, to deal with the problem of both, the problem of duality? Is this the right way? And how would Beloved ones, as you can see, not just in your country, but around the world, לא רק בארצכם, אלא סביב העולם. peaceful protests somehow turn violent. הפגנות שקטות איכשהו נהיות אלימות. Violent protests enable those in control to say, we have to bring more police, more army to control everyone because of this violence. הפגנות אלימות מאפשרות לאלו שבשליטה להגיד, אנחנו צריכים עוד את הצבא ועוד משטרה, כי ההפגנות גורמות לאלימות. So imagine for a moment, you are one of those who are trying to control others. אז תדמיינו לרגע שאתם אחד מאלו שמנסים לשלוט באחרים. Can you see that if you have a few people coming into this peaceful demonstration who are not part of this peaceful demonstration, but are there to start the fighting? אתם תוכלו לראות שאותם מספר אנשים שמגיעים להפגנה השקטה, אבל הם לא באמת באו בשביל זה, הם באו בשביל ללכת מכות. Can you see that this will create an amplifying of the violence? אם אתם רואים שזה מצב שיגביר את האלימות. Some of those who were there for peaceful demonstration, seeing the violence happening, they too get triggered into violence. וחלק מאלו שבאו להפגנה השקטה ורואים את האלימות, מתגלגלים גם הם למצב של אלימות. This is a very simple technique from those in control to justify bringing more control. שיטה מאוד פשוטה של אלו שבשליטה, להצדיק את ההבאה של עוד יותר שליטה. So you ask, is this the right way? שאלת האם זו הדרך הנכונה. There is no simple answer to this. אין לכך תשובה פשוטה. For it is something which will continue to happen in peaceful demonstrations. כי זה דבר שימשיך להתרחש, להתקיים בהפגנות שקטות. Almost everyone has repressed anger from their past. כמעט לכולם יש כעס מודחק מהעבר שלהם.
And even if they are there in a peaceful demonstration and they start to see violence from those in control, then this anger bursts out. וגם אם הם שם בהפגנה שקטה והם מתחילים לראות את האלימות שיוצאת מאלו שבשליטה, אז הכעס שלהם עכשיו פורץ החוצה. This is why we are emphasizing oneness, compassion, and raising your own vibration. ולכן אנו מדגישים אחדות, חמלה ולהעלות את התדר של עצמכם. Peaceful protests will continue. ההפגנות השקטות ימשיכו. And they are only effective if there are huge numbers והן יעילות רק peacefully מספר protesting, של אנשים שמפגינים בשקט. not being drawn into violence. ולא מדרדרים לאלימות. This is very difficult to achieve. מאוד קשה. The more you raise your vibration, the more you can help those peacefully protesting to remain peaceful. ככל שתעלו את הרטט שלכם, כך תעזרו להפגנות השקטות הללו להישאר שקטות. For the mind, this seems almost ridiculous or impossible. למוח זה נראה מגוחך וכמעט בלתי אפשרי. But beloved ones, we are talking as observers of humanity with the understanding of energetics. ונאובים, אנו מדברים כאלו שצופים על האנושות עם ההבנה של אנרגיות. If you choose to participate in peaceful meditation, in peaceful objection, then be in peace. Do not allow anger אם in אתם your life. יכולים להשתתף במדיטציה שקטה, והבעה שקטה, אז תהיו גם שקטים בחייכם. That means you have to dissolve the anger within self first. זה אומר שעליכם לפתור את הכעס שבתוככם לפני הכל. And that requires great intention. It requires working with your inner child. וזה דורש כוונה עמוקה, זה דורש עבודה עם הילד הפנימי. So your anger is not triggered by the actions of others. כך או כדי שהפעולות של אחרים לא יציתו את הכעס שבתוככם. So, beloved, there is no simple answer to your question, כמובן, אין תשובה פשוטה לשאלתך. but we offer our perspective on what is occurring. אנחנו מציעים את נקודת ההתבוננות שלנו על מה שמתרחש. ויקטור שואל, תראה כזר, One can second, you there's please on the chat box, explain can you read it? to us how the coming portal in the 11/11 and 21st 12 will affect our individual consciousness and collective consciousness? Could you see the chat, the question? I couldn't quite hear that. דיר אלקזר, ויקטור, אתה צריך לקרוא את ה... לא רואה את זה. אדמה בדיוק העביר מסר בנושא הזה, כדאי לך לקרוא את Not so close. Okay, so Victor asked, Dear Alcazar, can you please explain to us how the coming portal in the 11/11 and 21st of December will affect our individual consciousness and collective consciousness? And so, beloved one, you are all unique individuals. There are times and energetic alignments that can assist you in becoming more evolved, more open, if
you allow those energies to touch you. יש הערכויות של זמנים ושל אנרגיות שיכולות לעזור לכם להתפתח אם תהיו מוכנים לעזרה הזו. There needs to be the openness of the individual to allow these energetic influences. הפרט צריך להיות מוכן להערכות הזו, כדי לאפשר לאנרגיות הללו להשפיע עליו. The more you meditate on a daily basis, the more you gently open your receptivity to these alignments. ככל שתעשו מדיטציות על בסיס יומי, כך תהיו מוכנים יותר להשפעות האנרגטיות הללו, להערכויות הללו. There are those that decide, okay, this is a special day, I'm going to meditate. They sit and very little comes to them. יש כאלו שאומרים, עכשיו זה יום מיוחד, אני הולך לעשות מדיטציה, הם יושבים, ורק מעט מאוד מגיע אליהם. Simply because it is an idea. Oh, this is the time, I can get something. מכיוון שזה רק רעיון, זהו הזמן, אז אולי משהו יגיע. קבל משהו. Awakening is a process. התעוררות הינה תהליך. It is important to move gently along your path of awakening, meditating, taking a look compassionately at your own limitations. חשוב ללכת בנתיב הזה, בנתיב ההתעוררות שלכם, למדות, להסתכל על עצמכם באופן חומל. So many people carry so many limitations they are not even aware of. כל כך הרבה אנשים נושאים כל כך הרבה מגבלות שהם אפילו לא מודעים להן. They have been with you since your very young age. You do not even realize it is a limitation. You simply think, this is who I am. הם היו איתכם מאוד מאוד צעיר, אתם אפילו לא מכירים בכך שאין מגבלות, אתם פשוט חושבים, ככה אני. So we say to you all, אומרים לכולכם, you are not who you think you are. אתם לא מי שאינכם חושבים שאתם. It is time to know yourself. הגיע הזמן שתכירו את עצמכם. Self-exploration is needed to evolve. נדרשת חקירה עצמית כדי להתפתח. You can play at being spiritual, or כשאתם you רוחניים, can delve deep into yourself. או שאתם יכולים להתבונן עמוק לתוך עצמכם. The Stargate has been given to humanity to assist you in a simple, easy way to know self, to awaken. כדי לעזור לכם להסתכל, לעשות בצורה קלה, להכיר את עצמכם ולהתעורר. And so these times, these portals, these possibilities are indeed available to all. But to truly benefit from them, a process of opening is needed. אז הזמנים הללו, הפורטלים, התאריכים האלו, הם זמינים לכולם, אבל באמת, בשביל להתפתח, זהו תהליך. So we thank you for your question. אנחנו מודים לך על השאלה. יש לי עוד מישהו שאלה? התשובה שלי מתי שאלה דברים. שאלה אחרונה. The last question. Is there a way to know when this pandemic crisis will be over and what will happen to those who will not awaken? All will awaken. כולם יתעוררו. It might take them many lifetimes, but all will eventually awaken. הרבה תקופות חיים, אבל לבסוף כולם יתעוררו. So, you ask what will happen.
השפעות מה יקרה. Each one of you will have a different perception of what has happened. כל אחד מכם תהיה תפיסה שונה בנוגע למה שקרה. And it will depend on how you move through these next days and weeks. וזה תלוי בנוגע לאיך אתם תעברו את הימים והשבועות הבאים. There will be those who become angrier and angrier. יהיו כאלה שיהיו כועסים יותר ויותר. There will be those who move deeper and deeper into peacefulness. יהיו כאלו שינועו עמוק יותר ויותר אל תוך שקט. We advise you to be a watcher, a witness. אנחנו מציעים לכם להיות המתבוננים, העדים. Watch what is happening around you התבוננו מה מתרחש סביבכם, with awareness. עם מודעות. Question the reality that you see. שאלו שאלות על המציאות שאתם רואים. Is it really real or is there something beneath? האם היא באמת אמיתית או שיש משהו מתחת לפני השטח? As we said at the beginning of our talk today, שאמרנו בתחילת השיחה היום, it is so important for you to tune into the energy behind what you are being told. כל כך חשוב לכם שתתכווננו אל האנרגיה מעבר למה שנאמר לכם. You all know from your own personal experience כולכם יודעים מתוך ניסיונכם האישי, that some point somebody has said something to you and you have felt really strongly, that is not true. ומתישהו מישהו דיבר איתכם ואתם הרגשתם ממש חזק, זה לא נכון. You felt the energy behind the words. הרגשתם את האנרגיה מעבר למילים. The energy was saying one thing, the words were saying something else. האנרגיה אומרת דבר אחד והמילים אומרות דבר שונה. You all have that ability to be sensitive, to tune in to the energy behind the words. לכולכם יש את היכולת להיות רגישים לאנרגיות שמעבר למילים. We are not just talking about what you hear on the news or read in your newspapers. אנחנו לא מדברים רק על מה שאתם שומעים בחדשות או קוראים בעיתונים שלכם. When someone is talking to you, tune in to the energy behind the words. כשמישהו מדבר אליכם, התכווננו לאנרגיה שמעבר למילים. Do they really mean exactly what they are saying? אם הם באמת מתכוונים למה שהם אומרים. Tune in to the energy behind your words. התכווננו לאנרגיות שמעבר למילים שלכם. Are you really speaking your truth or are you subtly manipulating the other? האם אתם באמת אומרים את האמת שלכם, או אתם בטוח עושים מניפולציה על האחר? Be aware of the energy behind the words. היו מודעים לאנרגיות שמאחורי המילים. And so be a witness to what is occurring around you and within you. אז גם היו מודעים למה שקורה סביבכם ובתוככם. You will find that as the days and weeks move on, situations become both drastically worse and for some individuals drastically better. אתם תמצאו שכשיעברו הימים והשבועות, יהיו מצבים שיהיו בצורה דרסטית גרועים יותר, ולאחרים הם יהיו דרסטית טובים יותר. Many of you are perhaps aware of the commander who talks on behalf of the galactic command. הרבה מכם מודעים למפקד שמדבר בשם המפקדה הגלקטית. One of their functions is simply to record the true history of what is occurring here on your earth. אחת המשימות שלהם היא להקליט את מה שבאמת קורה, ההיסטוריה האמיתית שמתרחשת על פני כדור הארץ שלכם. A short while ago, he made an interesting statement. לפני זמן קצר הוא מסר הצהרה מעניינת.
he said there are many, many individuals who have been given the job הוא אמר שישנם הרבה מאוד אנשים שקיבלו את התפקיד of spreading this virus around in certain locations. של להפיץ את הווירוס הזה סביב במקומות שונים. And suddenly there is on your news an outbreak of so many more people getting this virus. התפרצות שכל כך הרבה אנשים נדבקו בווירוס הזה. This was simply given as an observation. This is what is occurring. זה פשוט נמסר לכם על ידי התצפית. זה מה שהתרחש. It depends on the energetic of the whole of humanity. Are you going to be submissive? Are you going to fight? Are you going to band together in a loving group and raise the vibration? What are you going to do? What is humanity as a whole going to do? זה תלוי בעניין של כל האנושות. האם אתם הולכים להיכנע? האם אתם עומדים להילחם? האם אתם עומדים להתאחד ולהתמודד עם זה? מה אתם עומדים לעשות כל האנושות? We can say that ultimately this so-called pandemic will come to an end. אנחנו יכולים לומר שבסופו של עניין המגפה הזו אכן תגיע אל סיומה. It is up to you whether it comes to an end by increased control or by raising the vibration and revealing what is truly occurring. זה תלוי בכם האם היא תגיע אל סיומה על ידי הגברת השליטה או על ידי העלאת הרטט וחשיפה של מה באמת מתרחש. We would suggest that none of you are in a position to go out and reveal what is occurring behind the scenes. אנו רוצים לומר שכעת אף אחד מכם לא במצב של לחשוף מה קורה מאחורי הקלעים. But each one of you has the potential to raise your vibration, to bring in the energy of oneness, which will affect the overall of what occurs to humanity. ולכל אחד מכם יש את היכולת להעלות את הרטט ולהביא את האחדות, שזו תשפיע באופן כולל על מה שמתרחש באנושות. You can remain in unconsciousness and invite more control, or you can wake up and assist in the evolution of humanity. יכולים להישאר בחוסר המודעות ותחת השליטה, או שתתעוררו ותסייעו לאנושות. So we thank you for your question. Thank you so much, Pagit. Do you have one more questions? Okay. Time go out. הזמן כבר, אבל כן, משהו. מה זה אומר שאנחנו עוד מעט נפתח, הראייה שלנו נפתח לאמת. מה זה אומר? אני יכול להגיד. זה לסמינר שלי. כן. Well, she asked, what does it mean when the light, when our inside light going to be open to the truth? I'm not sure of the question. She asked, what is the meaning about our ability of the side to be open for the truth at this time? I'm sorry, it's still not coming out very clearly. What does it mean to be what? What does it mean when we're going to see the truth and not the manipulation and the lies? I mean, so she's asking, what is this the meaning about see the truth from the other aspect of the
וייל. וייל. Part of the problem is you're holding the microphone so close that I can't hear your words clearly. Well, maybe this is the time for ending. Yes, but Try again. Algazar is saying that he wants to answer this. So okay. So as we go in this life, in this unique time, we can see a lot of new truth coming up to us. And we can see a lot of lies that have been covered all these years, been coming out for so many people in the political, in every situation. So how do we know when the real truth is coming out to us? What is the real truth? And we thank you for struggling to put this question out, for it is of great import. תודה על המאמץ לשאול את השאלה, כי היא מאוד חשובה. There is not one truth. אין אמת אחת. Truth is a vibration within each individual. האמת היא רטט שנמצא בתוך כל אחד מאיתנו. As we said moments ago, it is important to feel the energy behind the words. חשוב להרגיש את האנרגיה שמעבר למילים. The vibration of love moves you in the direction of your truth. הרטט של האהבה יניע אתכם לרטט של האמת שלכם. So let us take a political situation. בואו נתבונן על מצב פוליטי. A politician can be saying something, oh, this is good for you, and you feel, no, this will not be good for me. You feel it. פוליטיקאי יכול להציג מצב ולהגיד, זה טוב בשבילכם, ואתם תרגישו, לא, זה לא טוב בשבילי, אתם תרגישו את זה. Another person listening to the same politician saying exactly the same words. אדם אחר שיקשיב לאותו פוליטיקאי יגיד בדיוק את אותן מילים. Will feel, oh yes, this is good, I like this. ויגיד, מצוין, אני אוהב את זה. And so you have two people having two different responses from the same words. יש לכם שני אנשים ויש לשניהם תגובות שונות מאותן מילים. This is the challenge of life. זהו האתגר בחיים. Another simple example. דוגמה פשוטה. Somebody might go outside and there's torrential rain and they're saying, oh no, it's raining. I don't like this. מישהו יצא החוצה ויורד גשם מאוד חזק ויגיד, אוי, לא, יורד גשם, אני לא אוהב את זה. The farmer might go outside and say, oh, thank you, God, it is raining. My plants need it. קר יצא החוצה ויראה שיורד גשם ויגיד, תודה אלוהים. הגשם, הצמחים שלי צריכים אותו. What is truth? מה האמת? Two people sat in a room. Two people sat in a room together. One person says, oh, it is so hot in here. The other says, oh, but I am cold. So is the room too hot or too cold?
חדר חם מדי או קר מדי? Which one is right? מי צודק? Feel your truth in the moment. תרגישו את האמת שלכם באותו רגע. Do not judge the other for having their truth, which may be different from yours. אל תשפטו את האחר שיש לו את האמת שלו ואולי היא שונה משלכם. Tune in to the vibration behind the words. תתכווננו לרטט שמעבר למילים. Then you will feel whether the person talking is expressing their truth or not. אז תרגישו אם האדם המדבר מביע את האמת שלו או שלא. It will help you become clearer about how you feel. ויעזור לכם להיות ברורים יותר לגבי איך אתם מרגישים. Beloveds, we thank you for your question. מודים לך על השאלה, שרית האהובה. Awakening is not an easy process, התעוררות אינה תהליך פשוט. but it gets easier as you evolve. קל יותר כשממשיכים. We wish to thank you all for your participation this evening in your time. אנחנו רוצים להודות לכולכם על השתתפותכם בערב הזה של עצמכם. We love you and we bless you. אנחנו אוהבים אתכם ואנו מברכים אתכם. We honor each and every one of you. אנו מכבדים כל אחד מכם. And we will talk to you again very soon. נדבר איתכם שנית בקרוב מאוד. Good day. יום טוב. Wow. We are all speechless. And thank you so much, Pragit, for this beautiful energy. And I just want to hug you and bring you from this screen outside here with us to sit together, because all this lady wants a big hug from you now. I look forward to the next time I can be sat under your tree in your garden. Hallelujah, me too, with 200 people, not less. Like the last time. So we want to thank you, all of us, for this beautiful energy that you brought us from your heart in Mount Shasta. And we will come soon. See you on Saturday. And we will see you on Saturday in the inner child walk that I explained them before. It's so important. And it's so deep and powerful. So you can all sign in Hebrew translation. אתם יכולים להירשם בעברית. Thank you, מירב. תודה רבה למירב. תודה מירב. For the beautiful translation. תודה. Thank you, Mira. And of course, thank you to my beautiful mama who's organizing all these things. Thank you, Eileen. Thank you so much for being with us, even though we could all just be 20 people, but we always bring the light and we'll never let them close the light. So we will keep going and going and going. So you have an invitation, each one of you, to come to visit in Shasta as soon as you can. Yes, in the summer 2021, and in Hanukkah, we will bring the light candle, and we'll see you soon. Thank you so much, Pagit. Much love. Thank you, Pagit. Bye. So enjoy your beautiful day. Love you from Israel. Yes, bye. וערב טוב לכל החברים בזום, חיבוק אוהב ותודה רבה. ותודה רבה לכולכם שהגעתם. תודה לכולם. ומצא להירשם ביום שבת, עד הפעם הבאה, next time. ביי חבר'ה. לילה טוב, נתראה בשסטה.